nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatia ni wajina nesa mwana mosesia nesi avika saita tu na nusu sasi ava Kenya ni vindesio tu kutapia mondo alamegi kieba kubinaku na vasanaku nena na itu kuzaleli tatu kende moitano utumani waku wambisi na Neto TV netu soma kiseveni mutongo TV ni mitandao ya mekomo kanelia ve mondo kiba lokani watukumbanisie nye nita wa Steven MUEMA tuina Teresia Mwende ayo nengelelia Mauvoo kwanzia meko na ane amwe malatu kumbanisi. Alatukumbanesie ni vamwe na mwiwa ula mutumia wa miaka 78 na kuiwe nosi wakawike tui ndona kwatika na une no kwende na kumandwa Muyimba kadhiyani Robert Mbue ya serikali yekanina matisia ithese mautana yeka kwasia nimekuongeleka dhoa Muyumbe wa yata Robert Basil yuye kule Musumbi William Ruto anene undu bangite kuolanga ngalama mekalile Kenya. Na minisa wa kisomo Ezekiel Machogu ya serikali ndio ngalafisi mwaka ni tuendete nditi kila kumubini ya musiai Vilingi wa Mauvoo. Kalivu mwana mosesia toko mandhia kilito cha maofisa mamu salava mutune vamwe na alama multi agency cha kumanda mwe wa ula mutumia wa ukoo wa miaka 180 na kuiwe ni kiwo cha usi waka uwi wodini ya kithumula kwa mutonga kitui cha udheloni wa Sua kaunti ya Kitui kwe iyo ni cha kimanguka kwa sabali ya keli itina wa mwi usu kumandwa muthenya muima vate kusia matunda kwenana na ofisa wa kuthinikia mbanga sia matuko sia metuki Kitui Bernard Mwela kilito cho kulea kusia matunda ni kumana na mbua elayende kuwa Kitui na kupengesa iseso yubala wathana kana muthenyani wa uni nimekusiokire ingi usini usu ni kenda kwende ya kumanda mwi usu honest mashalo no kutopingwe. Iseso ya kumanda mwe wa mondume wina kwa miaka 70 nolo na tusene kivu kapindani kalonenga ni usi waka wi wodi na kithumula kwa mutonga Kitui cha dhilone wa Sua va kaunti ya Kitui nende kwa muthenya wa keli vala kithito cha kumanza mwe usu kitanasia matunda kuma na mbuela ende na kuisioni kivadhukanyo kaunti ya Kitui. Hainena nandeki mama voice na weseso inaela ya tuwe serikali ya kaunti ya Kitui imwamba na ikundi ya musalaba mutune avisa kuungamia mbanga sia metuki Bernard Mwela na wetakana seso ya avalanywa ni mbua mbingi la ya mbisi sio ni kivadhukanyo bala wetakana ikaendea ingiva muthenyani wa unengi nyamwe usu woneke nitukwatie ripoti kuma iso weyo kana ve andwele maindia na kirugu na twakwata ripoti nitwendie bo weyo na kwa vati mundu mwe akwatikana ndio longi na neso kwatikana nituthukumie kumumanza weyo twathukumanginya kwatuka twina aba kumukwata twokelasiwa twasioka kwingi nitwathukuma nginya around saa monza wethe iko kambua mbingi muno na kibuchongeleka na wethe abe na challenge muno akumumanza kwa twina mina kumumanza no tusioka gwone twakita kulunga ndo atibu kwingiba kigeze kweka mbange ngi Owo nino tusio gwone na manza nginya ila tobikia kumona inge Bernard no wakanya enende kwithia mengo no na kwivetanga na metu ya kuinganisia mbusi ebindani mbwa yende na kukusiwisia ni kivadhukanyo cia nthi ya Kenya ni kana kwivatha na mbanga ila siumana na kiwo kila ndo nyokulia no unengane okanyo kwa ndo nzela makukomana na kivu ni binda ya mbwane na twisuvia kila tukinga kivu ne kana withie ne twasuvia mathayo maitu andu mengi mogua muno mbwane mundu wakwasio mkivu wila wetha kwa mina kuwa ne kaboko mbala withi tukare kwinga kivu ne kana withi twasuvia mbanga isu igite kwa mutonga kaliko ya kabati usini wala au meazueli manainga usi na kivu cha masinda vinya kwa twisuvia na kivu mwi wa mutumia wona atwa isuva muthenyani wa iyo vamana mwanake okwa miaka 25 ende mwi wa mwanake usu unova suva muthenyani wa iyo na kutoa nyumbani ya kusovea miyaku na tumbanite na timu ya Red Cross na ndumae management technician ni matu ithi amona community sezoniko kumanza mwi
Tini vota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Hivi na yesio mbingi siende kukusia mbua nene na muthanga kololoa na kubaluka UMC wa Kinani Mathatani Francis Kavyu ni umewita na kui enendhikisio ni cha Kinani Mathatani ukamba wa athiriva na isio ingi va Kenya alama tuye kundu kula kwina meisio ya kubaluka na muthanga kwa muthanga na kula kutonya kuswania kiu kingi mathamisio ni ila matatonya kwibulwa ni mbanga cia kiu na kubalukilwa ni muthanga kwisiania na mbanga Kavyu ingi ni wande ya kukulia ciana isugiwe muno ibindani ye skulu ibingitwe Dan Mongela nukutwalase. MCAO wa Kinani Mathatani Francis Kavyu inena na Vilingi wa Mauvoo ni wakulia enendhikisioni kicha Kinani na isio ila ingi sivanthi ya Kenya na kula kwe mwisio wa kutuuka mathamisio ingi nikenda kwisiania na mbanga na kusuvia mathayumo na nienda kunya witano kwa enenthi ma Kinanie Masaku na Kenya yonthe vinda yetu ithiwe na mbua mbingi otondu kunawetetwe twenda kukulia andu maitu mesuviane na mafuriko kwa ku make sure ulo twite bandu bena matiuko mathamia kundu kwi yulu na pia tuisisia ciana citu withia ni cia avoid kula kutumanite kiwu nundu no laisi kuyuma na misio ondo kutwina cheva kwenda twaisie kana kaini weekend ino itina wa kukua ni kiwu kayithia mbui ciethe so dumia witano kwa ciai ila kwetha na mbua make sure ni wamanya mwana waku bala we na pia tu encourage andu ni mabande liu kwa wingi nundu twikwatia ni kwetha na mbua mbingi ni kana pia withia twina liu ibinda ila yukite wakwiana na tuyenda ya kusisitiza Monday ni muthenya utengiwe maalumu wa ubanda miti so kila mundu ni make sure ni wabanda miti 5 10 ni kana tuendea kwa ilia mawethi ululuko maitu na pia withie ona nzeve yitu ni tuenda tuibeba nzeve nzio kila bandu wevindani yu MCAO akinanie ni wakulia enenthi maende na usuvia ciana cio kuivata kuthima silangani nundu ni vatoneka ethi wa ciana icio thima silangani vate ucia icio wa ciai ikalika mbangani pia I think ne vinda ila ciana cie mesiene sivingite so ngulia kila musiai twinde twi makini tutenge ivinda ye mwanya ya kunenania na ciana na kumanya ni chau kiendea maisha nimo nundu mavinda ni maliukite no ucio tukanenania na ciana situ tukamanya ni chau kiendea maisha nimo na chau na ni chau kienda kiimathenia nundu ni nzia mwa ya ku make sure ni tuokitana na depression na kusuvia ciana situ sikesolika itindo ni itensio. Daniel Mwongela Mutongo TV kuma wa Kinanie kauntini ya Masaku. Muyumbe wa kiliombunge cha Kathiani Robert Mbuene wenda Minister Muvyani wa Mwaki David Chirchir kwelese mumevango ila yivo ya kuthesia mauta kana mathoa ma mauta na kwibetangana na kutelemia enenthi kana mathoa ma mauta ni matonya kwambata yengi atiania na ndongo ya kauntini ya Masaku Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi aile measeva ikitumikisio cha mathoa ma mauta kwendea kwambata ambue aze silikali ndina wendi wa kuthesia maundu ma mekalile onandhini wasi kalosia ulei na silikali alamengaliko ya silikali ya Kenya kwanza meketa kusukumiwa kunene ya ngalama ya mekalile. Boniface Mimbe Robert Mbuya komandisha manyiwa lame ukwata mavalua itino ukwata mavundi sumaki uvundi kiliombunge cha Kathiani na Minister Muvyani wa Mwaki na mauta kana mathoa mauta ni matonya kwambata ayueta ini ndiro cia utelemia enenthi na Minister walete weta undu kuthese mathoa mauta ni titondo kumambatia lakini waziri alituambia ati fungeni mshipi hata hii mambo ya mafuta mnalialia itapanda hata itafika 300. Mimi nauliza nyinyi mnataka kuishi maisha ya kila siku kutishwa? Hatutaki vitisho. Kama wewe umepewa kazi ya waziri, uangalie mambo ya energy. Kazi yako sio kutuambia ati mafuta itapanda ifike 300.
Tuambie utafanya nini ndio bei ya mafuta ishuke, ndio watu wa bodaboda na matatu bei ishuke. Hiyo ndio tunaomba. Neni wake wiko watu ni ndongo yaka kaundini ya Masako mwarunjo isikamene kasimbi mawe takana kwamba atakuwa madhoa mama utakukusi wa vande no ya Kenya na vaina ituminzo mwenende wa Kenya kwenda na uvinye wane madhoa mama utalama mbarasenga lama ya kimi kalile na uwa maudhe nikiwa nikuwa nanyekana Minister Muvyane unde na undu kweka wa kutethia ndi ya Kenya. Hii sio siasa, wacha tuseme hivi. Hata Tanzania majirani wetu, bei ya mafuta ulimwengu inaendelea kushuka. Alafu Kenya tunaambiwa nyinyi ati yenyu itaendelea kupanda, wala wengine yao ikishuka. Majirani wetu Tanzania, bei ya mafuta imefanya nini? CS Energy, kama umeshindwa na kazi, iko watoto wengi hata hapa wamesoma, iko vijana wamekuja hapa wako na degree na wamekuja kufanya kazi ya catering. Toka ofisi wapatie nafasi wafanye kazi. Sababu huwezi kutuambia hata itaendelea kwa nini? Enda uongee na wale wa Tanzania wakuambie nini wamefanya. Galie gharama ya maisha imepanda sana sana sana. Na minister ule anahusika na mambo ya mafuta lazima waangalie, kwa sababu nchi zile zingine mafuta ikienda chini, as we are being threatened, vile mafuta itapanda juu. And we are not taking this lightly. Lazima they do something about hii mambo ya fuel, kila saa kupandishwa. Konya mondo makwamba takuangalama ya kimi kalile muimberumba timbu ya watakana atongela menga likoni ya silikali maina wendu wa utatea mwenendi. Kwa hivyo andhini wa sikalila siende na utoiwa ninga liko ya uleina ya silikali alama Kenya kwanza matanesa kuitikila kuthese maundu ma kimi kalile na maendena usukumwa ninga liko ya ulei metikile maundu alama konetie mwenendi kuvinyika. Kuna watu juzi mumeona watu wameitwa, waziri wameitwa kwa ile team ambaye kiongozi wetu Kalonzo yuko pale. Wakaulizwa mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Kwanza kabisa wale wa Kenya kwanza hawataki tuongee hiyo maneno. Na wacha tuseme ukweli. Imebidi Kalonzo na timu yetu wakatae, waseme hii mazungumzo haitaendelea kama mtakubali tuongee kuhusu gharama ya maisha ya Wakenya. Watu wa Kadhiani wakiwa ndani. Hizi ni kila siku mkiamuka ushuru inaongezewa. Mchana mnaongeza, usiku mnaongeza. Hii maisha imekuwa too much. Na nyemonane muthatu ithata ni kwithia ila maundu menu mathuka nini sautana. Kwa sababu wakati watu wangu wanafinyika, hata mimi nafinyika. Sababu shida mingi naletewa. Sitakaa hapa kama kiongozi watu wamelala wajapata chakula ati na mimi napiga makofi ati mnaendelea. Serikali ikishindwa inaweza funganya virago na iondoke. Tupate watu baingi mbuye imenda tongo yonthe kutongwese mwenendi na wiananu otondu silikali no imwe na kimwenendi no mwe na mama tongo imaithitu na wendi musio kwe mwenendi. Lazima tufanye kazi sisi wote, serikali, national government, county government, sisi wote, kwa sababu tunafanyia the same people. Nikifanya kazi nafanyia watu wa Kadhiani. Waziri yeyote akifanya kazi pia anastahili kuwa anafanyia watu wa Kadhiani. Governor akifanya anafanyia watu wa county yote, anapia watu wa Kadhiani. Kwa hivyo sisi wote kama viongozi tunafanyia kazi the same people. Lakini ningesema hivi, saa ingine mimi naangalia najiuliza kama kweli sisi wote tuko na roho ya kupenda hawa the same. Kwa sababu mimi najua ile kitu yoyote napata najaribu vile naweza kusaidia watu wa Kadhiani wainuke. Na nikiona kitu inaweza umiza watu wa Kadhiani, nitakuwa wa kwanza kupinga na kupigana na hiyo kitu. Kwa sababu kitu ikija kuumiza watu wangu, hata mimi ninaumia. Kaundini ya Masako, Nyenita Waboni, Mutisia. Tusongana mbe muyumbe wa yata Robert Basile asia usumbe wa Dr. William Ruto utonya kuyananwa na mauneni mathei makanywa mbe wa mwaka umukuma alika utongoine. Basile asia musumbe William Ruto kwi uni o kakunanania na enende mbungeni ni wale kuelesia kwa utheu unubani kwa liulana kuthesia ngalama mekalile kwa mamilioni ma Kenya alabini kukiukwati kwa oyu Benjamin Mwaka nukutweleze. President William Ruto kwi uni akanenanya na enethi nthino wa gikalo ki mwana mbungeni na unenanya uwetwelo kwa wito munene ni ayumbe. Mujumbe wa yata Robert Basile weta Ruto
kuma aliko ofisini ona ndena kinduonanya wikite cha maendeleo. Kila nonete president yayeka ni kwasia tunapanga mwaka ni wathela ibanga na ito ikulia kwa kubanga ginende nundu ni waongelile koti aizi ongela koti nikenda kwa mbeza cia uthukuma mwenende laini kubikio mundi kila kindu chonde ikiungamite ona mbeza zitu cia uthukumithia kana cia uthukuma mwenende ciikala iselegu ito ikulia kwa kutindo ayaze ni kupanga no ti ibinda unenga na promises yune ibinda ya kuthukumithia kana kwika undu wa icio kwika enende. Basil hingi wetaruto kuma aliko ofisini ambeisye na makina mathuku koti mbingi kila kona na kutia enende maende na kukaya wandu vakuyanisya watho wa kukilia alame nthi otaundu wathana ivindani ya kampeni. Ayetia mwana one wa usumbe wa Kenya ayetie eungama aolengalama ya siendo na ilungalia uchumi wa nthino lakini ando yuko bikabuni kwa atengi meya mayela kana mayasya kekaba kekatwina uhuru kana kaba kekatuna kwatie serikali ya Raila na mheshimiwa Kalonzo nundu yuko bikiabu maundu kwa ni mathuku na kwa hiyo ndongo itu twana kwika atio president yumwene etikile asikindu nikiemie na itikile atethegwe nundu yuko bikiabu mwaka ni wathela yutukire mwaka wa kele aza no kupanga kuti kula kwa kupanga ginende. Kati wasinduka kutila President Ruto ukwikwatiwa kunenanisia ni uno kwambata kwa vei wa mauta ulekana na muvea wa mwaki uweta matona uvika ona silingi maana tatu kwa lita umwe mwai ukite. President you need to expect ya tutabie yoka uwa itie nukuthesia garama ya sindila yutumi wa mesie tuambie namba mauta na amina kulika yatie bilu ino ya kuongela koti na mongela ngina doa wa mauta tax ya mauta na ito yutu bikie bautu bikiro ya maisha ni metho memetu kwa huo ni waeleza itu elesia yoko akitao nena ikitotane dia akoni makura kana nena aimaanisha ata nundu sinila wanenie ni tofauti na sinila tukona ayeka ayumbe masilikali no yo mana ikuya vomane ya Musumbi State House na kuelezea udhatu yulu wa kuendea kwa matawangalama mikale na kuvingi seka kiutongo inaudhukumi kwa sekta imwesi ya serikali kindu kila president ukwithwa asia ewe ni onala make kana no kuvikia na kukinananisya mbe wa mbunge na yule loko na MPs na ona MCAs mwene mayokita mende ni wa chama kimugeta wa UDA kuni kukuya kana serikali yo mwene meona kindu niketie thina na nebinda yo metikele matawe na matethewe kwithia ni malungalia na wize ya Kenya ni yaende atande nundu kauo ni kumaanisha kauo eza wibundi ni wa nyumba yo mwene ndiende ana kumia saidi na ithie tuikwenda mwene ndi ayumia nundu twanengiwe mwana wa tuthukume andu tubindwe maisha mandu metho mekaba. Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge ni musino ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Twambotanisia na Mauvoo makoneti ya utati tuthi Mauvoo ni Kisomo Minister wa Kisomo Ezekiel Machogu ni wombula kana serikali ndena muvango wa kuongelanga ndivi ya masomo skulu ni sia secondary na ilasi ya junior secondary. Minister u anene ya ekomanoni ya thandatu ya kila mwaka ya limu anene ma skulu sia musingi kauntini ya Mombasa laweta kana serikali ni yikite mawala ni umemwa nyokuolela simu kuo wa ndivi ya skulu ni kana kila kana kakwata Kisomo. Angelina Uselera Gunu kwetakana vai muvango wa kuongelo kwa ndivi ya masomo skulu ni sia junior secondary na ila sia secondary. I also wish to clarify that contrary to recent reports in section of the media, there is no intention on the part of the government to increase school fees. And I require to repeat that. There is totally no intention by the government of William Samoei Ruto to increase the school fees in secondary or in junior school. I will be able to elaborate what the Education Committee and we as a government are doing to make sure that the figures as indicated here will be given to us by National Treasury, and for sure we consider that to be adequate. So there will be no increase. Nwawetekana alimu anene na alama kukwatikana mayongela asindi VA ni makuvikia kuose wa matambia maki meya. The school fees for boarding schools will remain at the currently approved rates. School administrators will therefore be required to ensure adherence to the prevailing circulars and directives on the matter.
ladies and gentlemen, principals, including those who are not here, principals of secondary schools, the chairman of the Teacher Service Commission is here, and I think is clearly getting this message. This is a constitutional matter, enshrined in Article 53 of the Constitution of this country. Anybody going against that particular provision in the Constitution, it will not only amount to gross misconduct, but I think a violation of the Constitution itself. Wanauyevo minister unu wawetikana serikali ni ikiita malonyo mea mwanya kuikithikana kila kana nikakwata kisomo kwa kuikithikana ndivi ila asui makumi ndithi wa yema vinyea. The government will also continue to support schools and runners through capitation. This is part of the obligation of the state in fulfilling the right to free and compulsory basic education. As you are aware, since 2003, the government has been implementing the free primary education program. Currently, we fund each runner at Kenya shillings 1,420. For junior school, the government provides capitation at the rate of Kenya shillings 15,042 per annum. Runners in our secondary schools are funded at 22,240 per annum. From our evaluation and taking into account the economies of scale, these capitation amounts, if properly utilized, will be adequate to support the efficient running and the management of schools. Wanauyevo ngwatanio iya alimu anene ni eka ila serikali kumamba ti alimu ndeve na kuikithekana ilovia sia skulu nisi ya kuatikana kavindani kala kailite ni kana maundu makisomo mavikie kwa ila vala mwane kivilo anzama ya kuandika alimu Jamlek Muturi wawetakana serikali ni vadhiti ilovia sia kuanesia kiyo vamwe na kuongelo alimu maskulune. Capture acknowledges the government strongly for the following and not limited to this. 1. Promoting primary school head teachers from job group P1 to C5. 2. Domiciling junior school in the primary schools. 3. Setting aside money for promotion of teachers in the coming fiscal year through the Teachers Service Commission. And that's why I want to thank the President especially for providing money for salary increment for all our teachers in this country. I also want to thank the President that through his government, Kenya Kwanza, our CS, we were provided 1 million shilling for promotion of our teachers. Uo kakavindani kala minister OM wambana mwandiki mutini kama unduni maki somo beli ukipsang na ene yandaki vadhukanyo medhi wama YouTube komono yangu atu ya alimu anene maskulusi ya musingi va kauntini ya Mombasa. Ilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na ndeto umage soane neto kwa mbosembo dhiyo mwone mkuweto modhi umone neto kitana Mauvoo kauta. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kuicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitawa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 300 ni single tero isi 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto na share single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesiwe eso ida wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwa ondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii
kwisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wi vinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda. Gethamba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutakoma na ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina cia iya mawiyo kilunguni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi. Trying to keep it locked into Reggae Mania. Reggae Mania. Glen Washington. Reggae Mania. Itina wa kusomea maundu mako netie reggae mthi ya Jamaica na wumo wa manganda ma reggae tia Bob Marley and the Wailers culture na rangi nginyambi ya South Africa kwa Lucky Philip Dube mokie na mie eka iisi mutwesi ya Rasta mokie na Roots That's not Jerusalem, and a Reggae Mania. Niko ndani ya Reggae Mania. I said love, this is Dwayne Stevens from Auguston and in tune to Reggae Mania. Reggae Mania representing Fat and do remember to check out Reggae Mania. Reggae Mania. Yes! Rastafari live. This is Natty King and I'm representing Reggae Mania. Danso, Raga. Na wenda Calypso Siego Utwika uonde mabuilile na yo Welcome to Kenya Ukawosa ba Mutongoi TV kilunguni cha Reggae Mania kila wakatano kwambe ya saa monza sia muthenya nginya saa 11 wa wiyo WINAKE Agal Toto Faith Mutindi na DJ Rati International Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Reggae Takeover. Iwe nyene tawa Veronica Siombua no wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 no yeke ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Ni tuwasokethia maseneta ni makulia minista muveani wa uthukumi Moses Kuria kwose wa matambia makulunga mituo itina uneni wake mutandaoni yulu wangu senesio ila siende kaunti ya Meru na iseso ya kumuhudhula gavana wa kaunti Kawira Mwangaza. Moses Kuria mutandaoni wake wa X anaitie kanalame kwenda kumuhudhula gavana wa Meru ni andumena wao ni wa Utongoi Lina Musangi nengewa. In fact, Moses Kuria is an incorrigible national shame. Mr. Speaker, one of the things that I ask myself is just how much embarrassment does the president have capacity to endure? Maseneta amone na nzini wa bunge ya Senate ni maeleza tuwavaluku monene kwa minister kuidhewa kuikonena kinene kimwe kindu kilame uweta Tanzania mbinge mono kwe Utongoi wanze ya Kenya. Moses Kuria is somebody I've been in parliament with for many years, including yourself. To a large extent, we have found him extremely intelligent and somebody who made sense. To some extent, he makes himself look such a foolish man, you wonder whether he even ever stepped into a parliamentary house. And yet, sometimes Moses doesn't understand that what he says means a lot to Kenyans. That they should keep off Meru affairs, let them concentrate with the work that he has been given by the president. Otherwise, Mr. Speaker, I will request actually on this matter
the other majority leader on the other house to actually start processing an impeachment motion to this CS. And Honorable Speaker, on these matters, Honorable Kajwanga has put it, after this process is done, I would request that Moses Kuria is gone back to this house, is brought before us so that we can discipline him. Otherwise, he is an embarrassment to the people voted for the Kenya Kwanza government. Watauni mawe takana Kuria tawaile kutawa maundu ala wale kwithia one na tamutongoi. Kwa kiima we takana kinene kia kita kiutumwa ndongoi kwikala vasa nake. To realize that these houses, the National Assembly and the Senate, are not just talking shops. This is a place where we discuss national policy. This is a place where we influence public opinion. And this is a place where it is assumed that we'll be providing direction on where our country is going. I really would like, Mr. Speaker, to plead with anybody who knows Moses like I do and many others. We talk to him and tell him that he has to up his game. At this rate, all of us are going to become his enemy. Nimekueleza tovaluku muno kwa serikali ya Kenya na vala mekule Musumbi William Ruto akithekana ministers methi wanandaya. Not be held hostage by some of these log ministers he has appointed to the government. Mr. Speaker, sir, at this time when Kenyans are suffering from high cost of living, the least that we need are these ministers who cannot even pronounce them to the policy direction, but instead they take it to the tweet and the media to actually abuse and belittle this house. Mr. Speaker, sir, I do join ranks with my colleagues. It is the high time we tell the president he must put the house in order. Some of these cabinet secretaries, Mr. Speaker, they are a big shame to the nation. Who uses social media to disparage the house, to refer to matters before the house, to speak of the house in a manner that is extremely demeaning, that this particular person be summoned to appear before the House and to be summoned to substantiate those claims that he has made. Because, Mr. Speaker, those kind of utterances have got the effect of belittling this House and taking away any credibility this House would have in future impeachment. Mr. Speaker. Yengine maamutula mutu Musumbi William Ruto kwa kila meweta minister uta waile kunga mwea kumano na mechuo yake. Such a CS like Moses Kuria should be fired, if not yesterday, today in the morning, Mr. Speaker. It is a great shame to this House and to the nation indeed that someone at the middle of the night, instead of addressing the pertinent issues that are confronting Kenyans, he would take with a cup of, Mr. Speaker, sir, he should be fired. Senator Cheriot, because you've got the ear of the president who's the appointing authority. Let us not just complain in this house. Go and tell the boss that this guy is an embarrassment, not just to the government, but to the Republic of Kenya. He is an embarrassment to the entire East Africa. The deals he has done has made Kenya look like a pariah when it comes to issues of supply chain of oil and edible oil. Mr. Speaker, this man must go. We have to do, honestly speaking. Action must be taken. I am actually made aware by the members of this House who represent us in the PSC that Moses Kuria ran away with money belonging to Parliament. He should actually be brought to answer questions about those things and removed from his position, because for me, really, there's nothing that brings me greater joy than being proven right about the things that I've said about this administration. And I just want the majority leader, please, about this administration, because as you have said yourself, it casts very serious doubt on the capacity of the appointing authority. How much embarrassment can the president take? It's just one man, Mr. Speaker. The earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. No wonder the people of Kiambu resoundingly rejected his bid to be their governor, Mr. Speaker. It's because of this kind of habit, the kind of things that he says, how he goes about his duties, Mr. Speaker, and overall, his conduct as a human being. Come for the Senate. Do something. Do something about this national shame, because it will continue unabated. That is who Moses Kuria is. I thank. Otaune watavuevetana na kunene ya bunge iya Senate kwa kiimo kule speaker wa bunge iya mwita minister Moses Kuria kusungia mokulu mandatory la withito nene ya mitandao ni sevuthi ya bunge Nguripota Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi.
Minista muvyani wa usesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki ni wakulia ni kenda bethiwe na ngwatanio kumi na utumii wa ndawa cia kumila ila mbatane va Kenya. Kindiki ni wakulia serikali nene na ila cia kaunti ikwikia mitalatala ya kutethecia ala malikite ndawani ikuma kana rehabilitation serikali ni yende kwikia binya muvea wa kukitana ndawa ina kada kumi na utumii wa ndawa itembetikilie Ben Musaunu kutolesi. Kuyanana na Minista muvyani wa usesei wa nthini Kithure Kindiki ni kana utandithia na utumi wa ndawa cia kumila ni wothothete vanene siko cia uvungulu wa usesei va nthi ya Kenya ya madawa ya kulevya, pombe haramu iliyo na sumu ni mojawapo ya changamoto tatu zile kubwa zaidi za kiusalama katika taifa letu la Kenya. Kwa sasa hivi tuko na matatizo mengi ya kiusalama, na kati ya yale matatizo matano makubwa ambao tumeyapa kipaumbele kama Wizara ya Usalama wa Nchi, kati ya shida tano kubwa za kiusalama, shida ya uraibu wa pombe na madawa ya kulevya iko katika nafasi ya tatu ya shida hizo tano ambazo ni kubwa. Kindiki ewetave na vata wa serikali nene na ile cia kaunti kukwatianiani kana kukitana na utumi wa ndawa cia kumila ovamwe na kwaka isese cia kuvindua mituo kana rehabilitation centers kwa alama emeiwe ni mituo ya utumi wa ndawa ithi. I want to commend the regional security team in this region. I want to commend the county security team in this region and the sub-county teams and all the members of national government administration for taking the war against drugs and substance abuse as a national security threat. Nena kavindani kala etambukite kituo ni kimwe cha uvindua mituo cha Ihururu kaunti ni ya Nyeri. Kindiki ni waweta movea wanakanda tawena walani waku ikithia ni wati ya muikala meyithite muisioni uyu ni kana kumatethesya kukwata utuika ni wakumatethesya kuiendesya kiukwati. We have brought legislation to strengthen the powers of NACADA to make sure that we empower NACADA not only to deal or not only to suppress the demand for drugs and alcohol, but also to increasingly suppress the supply. And therefore we want to destroy the supply chain, the manufacture and supply chain of drugs and alcohol as much as we are dealing with the demand for it. That legislation will go a long way in strengthening the fight against drugs and alcohol abuse. This facility will help the local community who will get opportunities not only to work here in some of the jobs that may be available, but also to supply the various requirements, foodstuffs, and other requirements that, according to government policy, must be outsourced from the neighboring community. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nyeneta wa Ben Musaunu. Ukani omubu ni mubyone wo mwakwe ene nyumba cia kukombothia ene nthi musini wa mulolongo alamethi twena mutuo wa kwathukia kiuo kithokwanu cha siwe jikunya kamalelo ni kisioni ki kana nimekuosa wa matambe maito ma kimiao ni kwa na MC ya mulolongo Daniel Ndwiki ya sekiko kiki ni muisio kwa uima wa mwi wa ene nthi kisioni ki na nikitonya kwete kumbuka kwa Mauvoo alamumana na kiko ya kila kingipe twithi ndathi na mulolongo sana sana pinde ya mbua ene maploti me kwa chilia kiwikiko kana siwenji ila kwa uwa oketha siwenji ya chilia yo kalelu na siana si kwatanga pamonda ndo imakula me kusilethia ni anzat
Kwa ngumia wito kwa ne plot ma mulolongo maeke kukona kiko chunundu nimekwatarisha afya kana umawa mwi wandu ma mulolongo na report hizi na report ya kwa mofisa afya kwa uwe dewa zitakiwelelo kiwu kithuku umanyekana mwe onuko kwatia indi kila kingi nundu wasiwo na mbuye no yikyo ciana cikali kwikwatange kiwu ciana cikali kwithikula kwindia na nundu nthini wa Machakos County ngabana nunenzie masilanga kila bandu nitukulia ciana isobewe cikathi masilanga ni asu nundu twithia na kesi ya ciana cithambia masilanga ningi kalika kukiwo na indi kila kingi tikulia county government ya Machakos silanga linenziwe ciuka na cifenziwe withie ciana citonda ku access kwa mituki kumia ukulio kwa cielame na ciana ina bingi skulu nthini wa kisio cha mulolongo na isemu ilengi cia masako makabikie kusovia ciana cio no muno twana twatwilitu tunenange nundu wa thini ipinda ya musimu wa sikukuu ani ipinda ya tukusite ciana mbingi cibinga skulu na ciicio kasiengito kana ingi cikola skulu undu kumia wito kwa asiai makabikie kusovia ciana cio na mathiki mbese na nundu ba mulolongo kana sana sana ngaliko cia town withi ya ciana cino ndo akwika no numia wito kwa ala mena ciana kana mekundu kwamba matubikie kana kula ciumita matwa ciana nthini wa rural areas kana makabikie kuima na ciana cingeti used na environment ya ku nundu thini binga ya saa na ciana ni ciele kwikala cie thini wo cia iso ikakupe na musiai wacio. Chembini ya kiwanzani timu wa Rising Stars walika muthonyani wa gatano wa kutoa iseseso ya gukota malenyu kiwanzani cha Kasarani Annex kini kwiyumbanisia mathau ma mukondo wambe na timu wa nthi ya Cameroon alame utoiwa musini munene wa Yaounde nthi ya Cameroon wa thanthatu ukite wa matuku 11. Kaa timu tuna feel poa juu tulienda Angola tukijua watatukazia lakini tuliipiga. Tena vile tunaenda Cameroon tushaambiwa tunajua ni wakubwa lakini si tumejiamini. Kaa timu iko na morale, iko na psyche, tunaenda kudeliver na tunaambia Kenya citizens wakwe ready tunawapeleka World Cup. Mimi na feel kama tutawin cause game ya kwanza wakicheza Angola pia wale win. Hatutajali hata kama wao ni wakubwa, tunaweza na tunaenda kuwachapa. Aende mwana musesi abau ni twabika muthia utumani umoko islam mtandaoni wa Facebook. Raymond Pablo waziti Basil eka akona akambata ndia mutu Uhuru anatie wesilingi bana ile na miongwe na yu ne yana imwe miongwe 5 na nyanya wetu ya atawe na ende usune woni wako ne muvyana ndai yana ndo akona na ito neto abika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendani wa saa itatu na nusu neta wa Steven Mwema twina Teresia mwende ayunengelelia Mauvoo akwanzia meko neto kwa mana lengi kwa ndani kwa mwe tuaneza.